سلام كبرات تعزتي الأجمدة كبرات صدرانا كما كأنهم نحن غنيهم سلام كأنهم تكونوا تسخان كبر نحن نصبغ لنا كتفلطوا أبس مرعينا زلنا لما عندي أدال بونجيرنا مصدقي كساب لومي جزيرة خبنا لما جن كل وقت خيرنا لما عندي كما ينيرو نقل لنا مساهم بعد كيفنا لنا كرن كلينا هاجر سب حلاي حد شعدي بتحنا سجنيتي جي نايزغول لوتي كنا قللنا لومي كوفينا مصدقي أنتي بتعمل شكورينا تفضوا خالاتنا زانا زيادة بالي بحد خينا كنا قللنا مساهم نعيد صبغتي مجمريا بخبر قاشة أخات الجمر نحن خبرت قاشة سلام أنا كوهوست MamaGebar BOON PODCAST لما عندي كم زبالتكم MamaGebar special guest نصنعنا شما bad girl فيفي تبهال نحن بيتكم No, bad girl. Very good girl. Very good girl. Also known as, Fifi. So, this is the one and only Fifi. Introduce yourself. Hi, my name is Binan, Fifi, whatever you guys would like to call me. لما أنتي كم تدريوا مس سوبر جبار مس شكرنا بالي قالي لي تزوعد شمالنا لياتكم يا بعلا قالي أنا عاقل بحكي أبزح كاريهم أغمساي سلازي لما عندي كل الزرنا بفلا قالي لما جمري يعني إرترا مزيا أسمر عينا زلنا لما جمري نبي إرترا مزيا لما جمري كرم بزيحة بازق بزيحة سجنت بزيحة حالاي بزيحة حدش عد بزيحة حمش تبوتا بزيحة سلازي كم درخبطو بقى على إرترا بمولو كم درخبطو كأني بتعمل زجرمان زد النعان كله بعلها قلت anyway سلازي سوبر جبار كأني قدم الحجرة ولا ديك سوبر جبار كله قليل دهاني تمالا لسي نقول لكم قرب زخبة داي هلي يخون بتعمل زجرماني هلي يخوني لإذا حسب جن حافشاوي أنا أتقالي لكم لس انتخينا بنايب والدين بتعمل فاتيا أمريكا تولدون مجمر يخون السب قرب يخون دقيق نساجن أقول بطاطات كيدا بزرع أخوة بتعمل فاتيا نقول نجر مكيتاتو ولا نايدك شقة كي ترفه عبدك شقة موتا كي ترفه مكيتاتو بكارين خمانا بلادن نقول نجر بطعمي أنفعتي بطعمي تحبسه بطعم ليه تصبغوا بكا بزح نجر كريا كلما بدأ حسبكو مرأي كمان هيدليتن لك خمس بساعات تودع زعابيها تمسلكا أنا أدني غيائي مجمرتا إرترا إذا عملت متأخر ليو إرتراوي تخي جسي خمي إرترا تمس حسب كنيا كرخي وانتاي بحنانكي قاعد عمل دي مسيخ لما عمل تدارب يوم مصاب تاي حسب كنيا إذا حفتي تقولنا أمريكا سدود تقولنا بزوح خزارة باي تخلنا عطبو جيرا جن خزارة بيعت تخلو نك مسمع عطبو جيرا تسمع تقولنا سو خزارة بتقولنا هاي تسجماني إحنا كسمع تسجماني جن خزارة كل تسجما حدا جيزة إنجليش كتحوسوا ليا so I surprised تكونوا نحر إنجليش قلت تزاري حدا جيزة because I تخلنا explain تقولوا قديو full تقولنا
ولا كماني ناتي حسابك ولا انجليش انت تزاربت ون صقم يلا كغصلكم يخليو نو خلاتكم انجليش فوتوهم سو انجليش فوتوهم كلهم قاني بس خاله تغيرا تغنيا خزارب تفتنيا نحزاكي لا تغن انجليش غورو ليا سو نجمع. So I was born and raised in America, in the United States. Abzi I walid kun America walide. Nate majemer tagize. Abzi asmara. I always wanted to come to Eritrea. Like I always had a plan to come with my family. Just the years never work out, you know, living in America is like, you know, it's real life, you're working. So finally I had the opportunity to come this month in August with my cousin Sammy and his mom. So it was a good opportunity for me to visit in Eritrea. So, and it was a quick plan. I was able to get my paperwork quickly processed. So it worked out great. Okay. قاعد صحي إيرترا. Again, LA. تلاقي مدخونها more تمسخوني إيرترا خطريو عندها خطريو. بغلط عمد مسي سوبر جبارت مدخوني. فاني ملت. أما مس مزعها خمير هكيو. It was we came really late at night. So I didn't really get to experience everything. It was really dark. The airport's small. I did notice that. And it's not as big as what you see in the United States. But the following morning, we woke up. We went to go eat breakfast at Asmara, me and Sammy. It gives you Asmara is the capital, so it's very similar. It's not so different from San Francisco. It's not as packed, but like very close to America. Yeah. I would say like it was busy streets, a lot of people on the streets working. Just everyone is riding bikes, and that's very familiar in San Francisco because not a lot of people drive cars. Yeah. So it was very. I felt very comfortable. I would say it wasn't overwhelming. Yeah. زغنا نجاسي مسمت أخي مصر أخيان سمرة مصر أخياس حج زغنا كنا قريلا. Yeah, nothing. Because like I saw bikes, cars. The only thing was different is the way they ride, the way they drive. Yeah. Yeah. We'll get into that. Yeah. سبات نمكينا أي فرحوانيو. نسقي أما يزغلو. Yeah. نسافر حقري ما تقبل. Yeah. كابس مرة مجمرتا نبي كتما خيكي كابي ختما كلايت ختما خ دعنت لوتي رخي خاص مران بتخت كلايت ختما زخكيا. So قدم أب أسمرا نيرنا and then كيدنا نكرن. After a few days, me and Simon went to Karen. We went with our Uber driver. The ride there was interesting. I get car sick sometimes, so the car ride was kind of rocky, but it was really pretty. Like just seeing all different type of katama going to Karen. It was very hot in Karen. Yeah. Very hot. Yeah. But I really liked Karen. The people, it's a little different. Like there's a lot of different religions that are different than Christian. Yeah. How do I say it? It was a little. It's different cultures. Yeah. There's different tribes in Karen. So I like that I was able to experience that. Not saying Asmara doesn't have it, but Asmara is more of the city, so you don't really see that here. There you get to get the feel of other cultures and tribes, and I got to see that, and I liked that. Yeah. The only thing, it was just very hot. Yeah, it was very hot in Karen. Karen went to boy to Katama. كيف على مالتي to city. كاب اسمه all fleas بلايو. Fun fact, it was both of our first time. Even though he's been here multiple times. Mince Unedu and Kababziyu. Yeah. Karen I felt in Sagam. بحسب ناخدنا بحسب experience جبنا كله. قرب هاتيو هانجن كم سامبر ناي أمريكا مالتيو. Yeah. جن تلام ده خاط نبتون كاس تلام ده خاط بلانه. بيلين على تجرا لو
تقرنيا لو كلا خاي اللي خونيهم قلنا سمسان ستراينا رينا إحنا وثلاثة بيهر فليز بدر كوين رقيبة مخابس مرا مالتي نجاب عليه زجارة ما ونسي بس مرا حدا عين سكتر يعني حاو مسكدتك فليز بدر ثلاثة بهالتات زلوا ريا مالتي تقريبا تحبيسا. And they had really good breads. It's so random. People in America probably be like, "What bread?" But if you know, you know. When you come here, their bread was very good. Bani, my team. Bani, yeah. Ata bani. Naikara bani يصبغ إلى نبض أمس مزة نسمر مستمرسة naikara بتعمل يصبغ إلى أنا كنتكون كن كم إلى تاني يصبغ إلنا مالتي. This podcast is brought to you by MamaGebar BOON. نحرزي فيكم MamaGebar.com عطيهم نعطيكم order قوتوا لهم BOON. بتاعنا نمزناكم order تجيركم ولا support مقبار بتاعنا نمزجن. أترسعوا كلا أتهم كارت ويب سايت كلا خلاص يصلحهم necklace ديو مشرفة ديو نسألة ديو بربرة ديو ويبورصة متحزنة grocery ديو زلهم عواتهم تريوات لهم ترابط لهم ولا أتهم تشك مقبار مرأي راح يحجزني أتهم رأي وانتايكم زلوا order تجيكم كأز بلد like comment share subscribe زغنا حابريتا هاني تصحف لي نعي حجزني يونسهم كله تصحفوا ينبغوا يريئه بتعمي حجزني بتعمي إيه خوز المهر سلذي يهوني حايش سوالكم ما عدا تصحفوا لي حجزكم أي فلاني إنك تسألينا خزاوري خلها قال هجي ولا بكرك زاور خلخي كامنيو سبات كرت موت خاجة له جسي أمريكا وتخمزون كفلوتيو فاتي يوم صوت أمريكا تخمزونكي نعولا فوتني كام أمريكا هنواتهم هجي experience كيس كقرط تزاربنا كمي experience ركيو سبات كريه ركت موت خاجة له بقول لك أمريكا سبات ما تكاني هم زي لتطوي جسي خمير ركيوس زقات أمكم كابو كل يوم اليوم كيدوم نيرم ولا نسبر جبار زقات أم زراعية نأخذ زقات أمكي بلاسي حقي. Not. It was very interesting because in America, if someone stares at you, you're just like, excuse you, or like, you know, you feel some type of way. Abzi, Bizr said, stares at you like the mataka. The mataka. Yereka. And I just know that this is a different culture than what I'm coming and what I'm used to. So I'm not rude. If someone stares at me, I let them stare. You know, I glance once and then I look away. I am shocked, but I'm not gonna like be rude, you know? So I give it that. Yeah, okay. But we did experience a lot of people do stare at us like we feel like the president or something in America. Right. Or like someone famous or something because like when you're in a car, like a makina alana, cool stuff comes like and then Sammy had to say something to him and you know. We had people throw emni at us the first few days we came here. Like I saw it twice. I didn't want to say something to Sammy, but the third time I was like, I have to tell him because I didn't want to get mad. I was like, I'll just tell him, and I told him. He got so mad, but the kids ran away. But they're kids, you know. We don't take it personal, right? Right. That's kids. It's just kids. جينا مداد بلاتكم نقلعوا أمريكاوات مثلنا يوم من الدربيلنا أبس مرة خلنا مايتي حجي نسوم أفضلني أنا أزعجهم تقولك عوريت اليوم أمريكا مسلم زيها أمريكا مسلم حجي تغني ولا الزاربين مسلم هو تغني نجار تغني الزاربين مسلم هو حجي يوم قلعوا قال أحفلهم خطارفوا قال عولا من صارفوها بس سمع مسلم أتقول جاج قال يبلو جل كسرنا يقولوا معي أقول خاني ناشتي كون كم زي عسد حرخونهم اليوم حجي كتعرفهم جمهور أنا حجي سؤال سمع سقاب نعايكم زي مثلني حال ما بايكم مش مثلا تعرفي قال حال انت هيك قال لهم جلقي تقنيا أنا زاربي تقنيا زي ملصلهم حال خم زي يقرمون بقى هم زي تقنيا زارب زي كل مسلم زي تتصبيوا ده حال خم زي سوق يقولوا
حجي خمس ولات فنان واكن قبل كلنا امن درب يومنا اليوم دك اسمها امن درب يومنا امن رسنا في يومنا نيرا فك يوم ما انت هاي حارس كل مادي وين نو انا صرتناكم انا باسي جي امن درب يومنا كيدرب لنا الى خال جيزه كيدا غوي يوم ابن درب يلون انت تقورني سبنا عبد عدسي أمريكان تايب المسلكي respect نحجة غير كاسبش respect كاتبونها. That's true. So عبد ما تيحجز respect نحجة من زخون سبش أنا respect هيوني. أنت زي خبرهم من زي خبرهم مني. سبت نخبر كأخا تخبرهم. نسب أخبر كأخا خبر تركب. سلازسي سلازي خبرني بمثل زوجيني نخلي جزيهم كم خي كتلوا كهرما ما يكون كنجد. ويا يوم رديهم هيدا بدحرو جنا يقصلون تقرنيا مستزاربهم بتعم تدريمهم قديم هاديمهم ساسيتي سيدي ناوي كيتكي after that we came Medina and Asmara stayed here for a few days and then the Saganati Kena Saganati ناتي كتمايا yeah ودمن يعني Saganati جي Saganati كيتكي بريح يا أخي مس كتما أسمر أخذ كده نفس جينتي انتهي different لو تيرهيكي معاكي. So first the ride to Saganati was very nice. I really enjoyed that ride. Saganati is very different than Asmara, and I would say it's very different than Karen as well. It would be like it's more of a colder city. Yeah. More no, how do you say colder? It's more winter. Kori. More Kori. Saganati. Yeah. Very different. You see a lot of sheep and camels everywhere. Okay. Yeah. هجي Saganati بس عاد دخل بلس بالياخم جو. Oh yeah, when we first met Ina and Saganati, first thing we did is Bellis. They're the city of Bellis, yeah. So it was we cannot go wrong. I mean, we could not get there and not try Bellis. And Bellis was very good. It definitely tastes different than Asmara. I haven't really ate it much in Asmara, but the difference it is better in Saganati, I would definitely say. To زخون السبب حجي بلس زي تعمو زي فلت. Explain قول خلاص كم يعني تفرط عن وي كم يك explain قول أمريكاوي سبب حجي بلس تعمو زي فلت. I don't know. It's very. They just have to try it because the taste is very different. Like it is. I can't compare it to anything, to be honest. Yeah. Can you like every fruit? I like fruit. Come guava. I say guava. I need to eat. No, guava is different. Guava tastes close to fruit to seed. Pear. Like guava is separate, but there's a white type of zeytun. It's white instead of the pink. That one tastes closer to pear, but. If we're talking about Bellis is like, I don't know, because some is sweet, some is not sweet, but it has seeds in it. So it's like kind of a watermelon, but it's not as fruity as watermelon. Yeah. So yeah. It's hard. You guys have to come and try. You guys have to come and try. Yeah. Okay. The بتعمل sweet زخانة watermelon برجع مالتيو يطعمين ولا أنا هم أنا بأمريكا ولا حدا جزء بلس زبالة أزرنا يطعمين. Some of them, yeah. Then there's the Bellis that is green, that's not as sweet. That one is just, it's different, but they're very good. Yeah, thank you. Yeah, Bellis very good. Bellis my favorite. كابن ماتة لو ما عندنا خمسة أنا ننزل لنا بونكرنا كل الزراعة يخن قلت إلنا قدر رخيبنا وعجام خدنا. بونكا مسانا خنقر خالكمنا مسانا خساتيوكمي أول وريد الله. I have been drinking a lot of BOON Satay. I love those cigarettes. Yeah. Nah, كابت ماتة بون تسألم تراح كساتغنيا بونايت فوتنا جناب زين فتياتو كله ناتشورال لازخنا عندنا طعم كله. بلس بالأخ قال جن كله ناس جايتسي ريقيا حجست كل زراعة يوز experience جوركيو. So in Saganati I stayed a little longer than I had in Keren. So in Saganati I did a lot of walking. We did a lot of walking. Exercise. We did a lot of exercise, aka walking, and a lot. It's kind of like a mountain feel to it, so I did get tired a lot.
take a couple of breaks. We went to go get Bellas. How do you say we went to go? Bellas وفيرنا. Bellas وفيرنا. أفيرا يا أنا ما أتي. حيدي. أسيقيت مزيغسي. Bellas كي وفر بسي. أتغني لي. أتغني لي. أنت ما يتكلمني. أنت ما يتكي لي يعني. We're going back and forth like he wouldn't like it was just. Bellas نزوم فيرات ملسنا هراي لا. أجي نقاريان Bellas وسوفر كن خميرة خبيوت experience. So we went Bellas وفيرنا. It was a great experience. We went hiking, we went in the mountains. Salad the pasu. Huh? Salad. Yeah, to mountain to تحت. Salad. Salad كيفكم? Yeah, we went. Salad واريدكم ديكم. No, ورنا salad جن. نسالد تقلكم. We went. It's very interesting experience. You need a stick. We're gonna show you a clip. We'll show you a clip. So it's like a stick that you have to put a can on, and it's open. So and then you carry your bucket. So what I had to do is flick at it and twist it a little. You know, I had a tour guide, aka Bellas legend. What is that? Would designate that helped me. So I had to flick it, and then you flick it to the left. The Bellas goes inside. You grab your bucket and you put it in your bucket. So a lot of kids do this. This is part of their day-to-day work, day-to-day life, just to make money, make a living in Segnaiti. So to experience that was very, very interesting and fun at the same time because I got to learn but enjoy myself with the people I was around. But it's very hard. It's like a gym workout. It's a workout of its own. We were like in the mountains. The scenery was literally like mind-blowing. It was so beautiful. Yeah. Bellas كلك جبر قال لي لا يكونن مجمرتا قالوا لك كاتبلس نعم مجمرتا خطورد لك أنا تحت أجي تحت زي ورنا سلادي تحت أو تصبوا بلس الله أو خطورد لك كاوريد كا To stroke, you have to be careful. سخالو قالوا خطورد لك كم صورت كايو تمرت باكيت ملخايو تشوفه تسريو مسترخايا خات أبرز خات سكين كالعل تليف نعتنا كايو برتعي جيجن بلس تعمس هنا بزحات قدو يخيروا يركبوا ويقال يوم شتوا ويقال يوم كانين نسدرام يبلعوهم أجي so we bought it for our family. Yeah. So it's great. أنت يومنا يا بلس أنت يومنا وفيرو. كمان يا تصبوا ده بلس نيرو دقيقة جدش. نا تصبوا بلس أنت يوم بتعمل تصبوا بلس كتريوهم أبيدو ولا تريوهم أنا يتصبهم. بتعمي كيري لهم كل طفل لما هم كعملت يوم أيدهم قايل تصبوا بلس كأنت يوم بدينا مسكيننا مالتي. We went to the top of this rock also. I got like a really amazing pictures. It felt like I was like looking through a book of like National Geographic book, like you know. Yeah. And then we went to this area. So we're gonna show you the $5 bill. Should we show them right now? So we went to this area in Segnaiti. We walked a while. It's called. Daro Hamushte. You guys can see it. This historical tree. Yeah. And it looked like a tree, like a fruit tree. Yeah. It was very green. Around this time of the year in Segnaiti, everything is super green because it's winter there, I believe. Yeah. Thank you. You're welcome. It's winter there, so it was really, really great experience, historical, and I was happy that he took me there. Yeah, Daro Hamushte حجي بتاعمي famous يا أبتا $5 ناقة يازلا سجنيتي باعت فلت مالتي سجنيتي الكاسي دارو حمشته مالتي حجي أول سيديا فلت ألوا historical يسوي تريلهم أو بسلد زلوس اليو حجي أو خيرنا تسائلنا قاله كله تبوح لفنا يوم. Oh wait, just to add, we also went when we were in Karen. What is that place? The church place? دارو مريم دعاريتو. Oh yeah, أب كرن كلنا هاني مس في خيرنا نافتا بترسيان. مريم دعاريت كنا وهاني سخاني تا قرب لك خم دار حمشات مسلا تا ماخذ بترسيان سدلا
أو تساليمنا صلوت كيرنا. That was like a really great experience. That was the highlight of my Karen trip too, because it was just, you felt like very at peace there. It's very like spiritual location, so it just makes you just feel safe, very sacred. It was pretty cool. Like inside the tree, you're able to go and pray, and I was really happy that we were able to do that. Yeah, تعرفوا مشتس بتعمي تعبي سب زنقدون زقاشن عمد مبسعاتات زقبرون بوتايو. I wish أنا كمان كده أو تسالي من تزقون. أبزقن بزح زقبر نقص للنبرة النمر نوعي له ولا ون مهات كن يره. ده ترس للنبرة نقن أكون دك أيجن دويله نجرا يوم مريم دعاريت كي تسالمكم كي تماتوا إلى يوم كم تزبطون كاد كي دوم مريم دعاريت تساليمهم صنعت كيرام مزيم دسيلني. ناي سجنتي ناي كان كله تفوق جالس كيا. كاب سجنتي غاني ني حالاي كدنا حالاي حدش عادي نهاجر سب كدنا قصيرنا مالتيو. هجي كاب سجنتي مسكدنا ني حدش عادي ناتينا تغيدنا. كمان هيك أو حدش عادي تي زخبدك نجار نتاعيو زجرمك نجار كنتاعيو. So from Segnati na حدش عادي كنا. The car ride when we got there, it's really hot. The weather. سب كابز إحنا نيرنا بتامكينا. Yeah, we went. It was really hot. We went with we were with a lot of people. I didn't take the right type of clothing, so I ended up getting sick. I'm gonna just get to it, straight into it, right? I got there. It was really nice, very farm life like area. Very open space, breath of fresh air, but it smells like a farm. Nothing wrong with that, but that's the fresh air. Yeah, the air. I smell open, and I got really sick 2 hours after I got. Was it 2 hours? Like right when I got there, I got sick. I used the bathroom. That's where I experienced most of my first time experiences. I used the restroom outside for the first time. And like I didn't really ask for help, just I needed to know the location, so Sam at least showed me a location. I experienced that for the first time. I slept in a cement like house, very open, you know. It's different than you know what I'm saying, right? Yeah. Very open. I experienced seeing a camel that lived with the people I was visiting. Seeing sheep for the first time. I milked the sheep. What else did I do? I touched the donkey. Like I did a lot of first time there. BOON. Yeah. هجي انسسا قليقي بعراي دونكي كامل بقيعلكي كل انسسا ارتاز راخيو ناتكي favorite انتاي فتيخي انتاي سحيبكي خو كله. My favorite was baby sheeps and baby goats because the colors are like very like pure. Like I've seen a baby sheep and it was like pure white, like it wasn't dirty or anything, and it was the cutest thing, but I was scared to hold it. But like being in this country, being in Asmara, Karen, Hadish Adi Segnati, seeing sheep, cows, beget, adgis is regular. You see them walking down the street, you see them in your backyard, even though it's your neighbors, like it's regular. I rode a camel in Hadish Adi. How about حجي أمريكا زغنا families كم جرو كم دنبر كم جرو
أبغى خم نبر تفلت يا أخي أب هاجر السبيكون أب كتما يكون جن قل يكون عبيتي كفل تعاطى جلس باريلن وتيم أبدك مستين أباجي مستين إنسسا يخدو ناش تقلعو صدروا من حجزو ريخ هديت فلتيات بالأنا حجز زي قريب كده. Yeah, I was very shocked. Kid قلعود أبزي like Abate and up are like adults. Like come Abi said, yo, Abzi. So it's very shocking. Like if you get a 4-year-old in America and 4-year-old Abzi compared to Gavram, it's very interesting. The Asmanat Qur'an would be more advanced as far as like the way of living. Yeah. So that was very interesting. I've seen a lot. Yeah. بفلا هاجر سب أباجي إقواسيو جمال ناشتغل جمال سحيبهم يخدو early in the morning. أدقي سينام كم زخوكي وما يخدو بزح نجر قال أنا عشتو نصدر أنك حق زاقول تحزيلن ريخي فليس بلا مالتي وكابتي ننبر لزلنا هابنا أمريكا مالتي زي أجري مكده. I was very shocked. Yeah. Very shocked. Like I felt like some kids seemed older than me of what they're doing, you know. Yeah. So it's very shocking, and it's a feel good feeling too to know that like you have people in your family or like in your culture teaching these young kids how to make a living out of themselves, you know. Right. And letting them know like life is not easy. Yeah, I see. ግን ዝኹሉ ኢልናዮ ኸለና ወላ እዞም ቆልዑ ወላ ኒሽ ኸለው ነቦና እንዲኦም ዝሕግዙ ገለ ኩሎም ከምዚ እናገበሩሲ ኣተንደ እቶም መብዛሕትኦም ቆልዑ ብዝዓዲ ዘለውሲ በቃ ወላ ዓበይቲ ሰባት ገለሲ እቲ ላይፎም ሲምፕል ከሎ እቲ ላይፎም ብርቱዕ ከሎሲ ከምዚ ኮምፕሌን ኣገብሩን እዮም أمريكا حاجة بزح حسات كمبلين قبل قال ليش تي تقوم تغيرات لنا تغيرنا قال هذا عدين كلهم بزلاتهم thank you أنا اللي ناول يوم زنبرو تمسجن لهم أمسجنهم يوم زخدو نحنا قلنا بزح كان للناس complain قبل I complained and everybody half the kids do not complain, you know. Right, yeah, حقها يا حجي أبزقني يبلا الله حقيو أبزي سي قرب تتوستون قرب كنا جن أمسجنهم تحقي سام يوم زنابرو سلازم بتعمل تبوي كم هم كونا لنا كلنا نجزيو ده هذا أجزاء أملاخ هيبنا بو عجبنا كلنا حبوسات كنا خدنا برزبالة زي نخدنا بروني حق زكاي أو حاجة عادي جالس كيه كله بتعني زجر ما كنت حق ساكن كله كاب حاجة عادي نحلا مسكتنا خي كم يرغي كيه Halai was very similar to Hadish Adi. It's not so far. It's probably like a 15-minute ride, 30 to 40-minute walk. It was a good experience. It was very open, very fresh. Definitely more like village. Like even like the houses you see was a little different than what I seen in my last previous trips to the other katamas. But it was really nice for the small time we were there. I was able to see like the church that they rebuilt was really nice, open space. I wish we stayed there longer, but we didn't. But it's for the small time we were there, I did like it. It's very close to Hadish Adi to me. I think the way they live and stuff is very similar. Yeah, كل حدا إياه تبغى جن هي حالي تانا قدم بتغسيان نيشاتهم حجة السرة حدش بتغسيان رينايا بالطعمي صبغتي بالطعم صبغ بتغسيان سرة حلو دس يبل تساليم نابو. I hope when it opens, I hope it opens next time we come. Yeah, next كله جزيم اسمه أنا توديو بصراحة تسفى نقدر بطعم تصبغ فتيات بقى كله محدش عاد بزح فليز بالي كونن بطعم جن فتياتو تنفاسو كله تساب كله فتيات بطعم الدس يلوا ولا حنت كومبلينز جبرتها يلا
بحاجوس يا ودي أتقوله تبون يرو كرامتي أب إيرترا ما يهرميو صحيح رأي كمان كرامتي سامر أب أمريكا قالجن صحيح رأي هرر على ما يتيم ومقاوها مع عيفاني بعد مسكتنا هاي لكن كل بلد كنا سكني في حد شعبي حالاي كرن جبازة تريبنا بعد كميكي كاميرا هكيو كمية ميديس كله The real truth. Tell us the Right. honest truth. Never had. I had a time. How do you say it? Good set for me. That's it. I was very tired. Well, we were all tired, but Yeah. I show it more, I guess. When I'm tired, I'm tired. I'm sorry. We woke up early. Again, you have to remember we've been traveling to all these other katamas, Kena, and then Nebatra Kena, so tired. Documented. But that means documented, but Miss Kena, Bizarre Tahai Nadu, Bizarre Tahai, humid ka, humid Fultontai. To humid, like, yeah, so it's very hot. I did not like it in the beginning, just being honest. I didn't enjoy the water as much when they were having a good time. I was just enjoying it a little. It was just I couldn't handle the heat. But after we got to our hotel, we stayed at Hotel Dahla Hotel. It was a very, very, very nice hotel. I recommend that hotel to anyone. Close to Batse. We were able to relax, and once we were able to relax, we went to a restaurant, and I enjoyed the food. They had the best fish, right? Yeah. We both had fish, Yeah. and we had the best fish ever, and that was a really great experience. And then we rode to an island on a small boat, which was a great experience, to a private island. It's very small, and that was really fun. So, but I enjoyed towards the middle of the trip. Then when we left home, it was very hard to we left at 2. We got really tired. We got woken up by our Uber. 2 a.m. We woke up at 2 a.m. I'm not gonna lie. She's getting ready, and then this one, Sam was like, "Is it 2 a.m. or 2 p.m.?" That's how tired we were. I couldn't help but laugh. I was so tired, but I started laughing, crying, laughing. I couldn't help it. It was one of the funniest memories ever. That was the funniest. 2 a.m. أتسينا Uber driver ناسين عنا تبغى صحيح كجمرينا أنا أتسيه صبوا دقي سنيرة خمسة قالوا كم صحيح برتو سازخون بباتة صبوا دقي سنيرة حجي مستساهو 2 a.m. نيرو ساعات كلتنا ينبوها لا وقعت أتسينا قطينا هنكي أسمع قطينا هن أدي صحيح كهرمنا يلو Uber driver ما يجي كابات صحيح كي كنا هنواتسيلو ساعات كلتنا لا وقعتها تسيلو. And then I was telling Hagrid, like, Bajahi Nagariyo, Taradiyo, Waladiyo. Saat كلتنا ينقو إذا الله وقعت حجني أنا كيسنا تزاربي نغارية تلاني بإنجليش أنا حاسك أبيلي نسخة زي سام أنا زمدكي أتيبنا قد نتحينا خنبزة لا بتعمي the whole ride home I had my blanket over my head. I didn't care about the whole car ride until I came home. I went straight upstairs. I told Hagush I'm going to sleep. But خمزيا تشفينا بطاني روادك إيسا اللي داون كينا بتاع مكينة كوا تشفينا دمزت أبزيا كتبان أخذ قرصة ولا نقوينا عتنا كن بقرمكم ساعات كل تسلسلنا ساعة شو عتنا بتجيبي ساعة شو عتنا نقول أسمر عتنا تخيلنا عرض كيدا كي تزاربني هذا سبكي حتى نخلكسي تخيلنا قويا للعلى دايما بخلو جن أنا باتسع زبل تبغي باتسع تتحايد أنا خد أورا لك كاب حنت معالتن لعلك أنا خد أنا حيك إني باتسع برتعي بتعمي أنا خمي أنا يجرمني وسبات خمي جرم نبرو بلو لايف أمسي يجرمني با تحايسي برتعتيا
كاب معلتي لعلي خطنا حكلني بازعنا زبل كلنا يا خاب حدا معلتي كتحلف هاي تغلين حنت ليتينا حديرنا even تغمطنا باز not even 24 hours يا كبيدي بتعمي خاشوها زخبده موقت نيري لهم ولا تم بهوتيل زرحو سرحة كم إلى نانا لما أنت خبيد موقتانو إلى قد قدم بعد زغمت سب بكرمتي نسمع إزدي مهنياتو كرمتي تخينا أبلع على ما ينتهاريمو أبعد بتعم خبيد موقتي زخون يمزلو أجي ما ينتهارنا جزينا وريتنا نسمع من بعد كبيد موقت نيرجن دحاني بس انجيرنا يينا خطريو yeah it was a good experience سبب جزيه حلفنا حجي كل ختم ريخيو حجر سبريخيو أسمرة سجنتي حدش عادي بات كبر بعد ختماسي كحمشت كله زراعيو ختماتات حجر سوات ناتك فيفورت ختمة قرنا ودس بلدك ناخي زفتخ يا حمشت بطاريا خابن زفتخ يا دس بلدكي إنتي من حجزي إرتاح بتيح زي فلسي نمان تاخذ مرة كمان تكبريا إرتاح ريو دولي I would say be two. I have to choose two because I have different reasons for both. Will be Karen and Segmenti. I like I told you guys Karen because of the different tribes and stuff, and then we're able I like their hotel too and the restaurant, and then I also like Segmenti because the openness, and Segmenti is more like it's compared the city is not as hot, so it's more like winter cold. It is winter time there, but Segmenti is more of a chilly city, so I like that. And then it's more of a breath of fresh air. It's very open, and the mountains are very beautiful. When you see the mountain, you think it's in a book. Literally, when you're looking at it, you are amazed because you think nicely in book. Come on, myself. So I like Segmenti and Karen. Okay. Yeah. Asmara, I would not count Asmara because anyone likes Asmara because the city is easier. Access to everything is more up to date. Of course, I'm used to that already back home. So Asmara, I like Asmara. I would want to stay in Asmara, but I would talk to Segmenti and Karen. حجي أبزغل زغتكيو حزر زبالة بتعني دسحة نجارات مسحة دسحة نجارنا. I got scared by dogs. That's one. كانوا في حوار بتعني. We were walking home. There was no lights, and then I heard a dog barking. I got really scared. Oh, and our plug phone. Telephone زيادة نانتي our life. زيادة iPhone قال هانتي سارحني وزي. This is our phone. زيادة نانتي كم زيادة تليفون أو ديك هذا يسبر أنت ترجير كاب واحد تطعمك. Yes. خريكم ولا حاجة خريكم. لا. كيف قدر بيها؟ بيسبر تليفون زي. كم زي كده عمد يتصنع. ده عمد يتصنع هذا مثلكم. كل عمد إرتاح عمد زيادة تليفون زي حزانة. تاكن قلعه. Yeah, I love this phone. This phone I carry with me everywhere. Yeah. This is the plug phone. Everyone calls me on this phone. Call him, her. Yeah. When we want to call her, we call her this phone. I'll call my sister, miss call on this phone. Keep this phone next to my bed because in America it's opposite time. So when the phone rings, Saturday, I'm like, hello. Like it's gone. Yeah, I'd be like, hello. I get excited. Yeah. But what else has been interesting? So, dish gerki beat kahatsi dish asagay. Oh, I did. I washed dishes with my cousin. In Segmenti, there's no dishwasher. They don't have no sink, but they still cleaned their dishes, and it's very clean. They go through certain steps. It was very interesting experience that humbled me. Yeah, that was pretty cool. We caught chicken. I didn't catch chicken, but she caught chickens. You guys are gonna see in the vlogs coming up. But we caught chickens with MamaGebar, and
we kind of pranked Sammy, so stay tuned for that. ما بقى تبلغ لك هذه سوبر جبار مودا أنا زم مسدرانا. Oh, we have one more story. Okay, tell them. Let's talk about the money thing. I think it's funny. You're right. Yeah. We experienced something very interesting. We went out. We tried to live big one day. We had some kids with that. Yeah, and we thought we had. Usually, I'm the one who's like taking care of the money for me and Sam. Long story short, we tried to have a 5-star meal, and I noticed we didn't have enough money. We didn't take enough money out with us because you shouldn't carry a lot of money with you when you're out. So you carry a certain amount each day that you think will be enough. And I ran out of money, and I was so embarrassed. No, this is what happened. قزحنا وتخلنا شمنت ميتي قال لي حزنا وتينا. هذي شمنت ميتي تسبقي. For the day. شعت ميتي قال لي نحكي معاتي ولا شمن أبزع دستي. وحرط نعم خلينا نقول يوم صدران. كم كايد خمايتي قلنا إحنا بزح مسيرنا حجي شمنت ميتي أمريكا بزحي هون فلتوا شمنت ميتي سي ولا كنت عايز مسوي ولا حتى نحكي خليها مبلع الموسي معاتي حجي شمنت ميتي إحنا سوينا حزنا خينا نبلع جلاتة نبلع كل يوم 5 سنة نيرون جلاتة وسينا يوم نافتي ريستورانت وسينا يوم بيسا قدينا لهم بيسا فيش بلعنا كله غيرنا wine like we just like wine كله ده حار كان زي كبار مثلا تسلي ترى أخاسي شو عت ميتي قلمت يبتو تحسب ده حار دي أصيلة توتر بورس هذا يا بالله تلني أنا أنت ما تقول لا هو يا بالله ده أنت ما تقدر قاسي أخلي يا بالله لازم واتواري ده دوي أبرستك خنكف من جمالنا ده حار شو عت ميتي قال نيروا ده حار بخندي قصة زيرا أخيلا أنا خا عسرت نيران بيباي أقاط أنا عسرت وسخلا عسرت مالتي حجي لك أتن حسام متين غير مكهم قا لك حساب سي لك بتازلات نفس المتين وربك قرش قال لنا عسرت نيرنا هم بقرش تاتقون تبي بنا تقعد با تبقى أني خاب شو عتمي ميلس عسرت جلس أيوة هابني تب جلك إسراء قالت وما ذبح كأنا زبل بخمنا أمريكا تحسب كاماتي من أمريكا إسراء أشي 3 good almost embarrassing you خمزي حبدا كماتي حاسس enough كي ليك برشلونة yeah I felt so I just felt so embarrassed I'm like what was I thinking I thought I had enough money in my purse for the day I should have brought more and we just learned we had to call our driver and call our aunt. Like I felt like a child. I felt like a child all over again. Taxi ولا سدس ليبرنا بقرنا هم كيد حاسينا نجازا جنا قاتامي زواري أوبر درايفر مسينا وسيدنا. أما كنت راقمه زعلان حافظ شاوي مقلت نيرو هلو زحلفنا يوم علتيو ناكلنا تحبسكم تكونوا نجيكم تكونوا مسانا تسفانا قبل كان جزء بخالق كسابنا الرهب سلامة أنا كسانة النعهم. Ciao. Ciao. Bye.